Bem-vindos a mais uma edição de Blizzcon, o seu programa de debates de World of Warcraft. E galera, a Blizzard soltou finalmente o vídeo do Perguntas e Respostas lá da Blizzcon do World of Warcraft Clássico, onde a gente vai saber novas informações sobre o novo modo Hardcore Self-Found, sobre o Clássico Cataclismas, quais mudanças ela está preparando para essa nova versão do Clássico e também sobre um novo modo de jogo que promete revolucionar o World of Warcraft, o Seas of Discovery. Então hoje vamos saber tudo que a gente pode esperar do World of Warcraft clássico daqui para frente. Mas galera, antes de começar, fazer um pedido para vocês, porque agora o mais importante aqui no YouTube é o engajamento. É quanto mais vocês interagem conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas, tem que ativar todas as notificações. Então não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que está acontecendo? Galera, toda a Blizzcon, a Blizzard faz perguntas e respostas em que os jogadores podem tirar suas dúvidas sobre o que foi apresentado lá na Blizzcon. Mas dessa vez, ela pegou as perguntas e respondeu no vídeo alguns dias depois da Blizzcon. E esse vídeo, que ficou muito grande, foi dividido entre perguntas da próxima expansão War Ifen e perguntas do World of Warcraft clássico. E eu também dividi em dois vídeos. Nesse vídeo eu vou falar sobre as novidades, sobre as perguntas do World of Warcraft clássico, tá bom? Que engloba todos os clássicos, o Hardcore, Cataclisma e o Seas of Discovery. E eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre as novidades da próxima expansão War Ifen, tá bom, galera? Então, se você quiser saber sobre a nova expansão, dá uma olhada no outro vídeo, beleza? Então, vamos começar. O vídeo, ele está em inglês, porque não foi lançado uma versão em português, mas eu coloquei a legenda aqui embaixo e eu vou traduzir todas as perguntas que forem feitas, beleza, galera? Vamos lá, galera. Para não perder tempo, que é muita coisa. Let's jump into a Q&A with the Classic team. Please introduce yourselves. Hi, I am Ana Rosendes, one of the two lead software engineers in the World of Warcraft Classic team. Hi, I'm Clay Stone, Associate Production Director on the Ela tem WoW quase Classic tanto team. sotaque quanto eu. And I'm Tim Jones. I'm the Assistant Lead Game Designer on the World of Warcraft Classic team. Thank you for joining. Let's go straight into the questions now. Our first question Por que vocês não anunciaram servidores da Era Wrath? Muitos jogadores, muita gente perguntou is isso. from many players all around the world. Why didn't you announce Wrath Era rounds? Desculpa, muito maneiro esse wallpaper aqui do Lance da Morte, cara. Muito maneiro mesmo. You know, we in the Classic team is the moment where we're having the most offerings we have ever had in the past, you know. We get to have the new season coming up, Hardcore, you can also go to the Classic Era servers, Wrath of the Lich King, and then Wrath of the Lich King is going to be moving into Cataclysm. So when thinking about all these offerings that the Classic team has at the moment, we were very conscious about not wanting to further fragment the population and where people want to join into this journey. So we currently don't have plans to do so. That said, on the technical side, when we implemented Burning Crusade and Wrath of the Lich King, we were like super focused to make sure that whenever we want to bring those experiences again, it's going to be not such a hard time as it was in the first time. Like we implemented it with in mind that it's going to come back at some point. Basicamente, o que ela disse é o seguinte: olha, por enquanto não vai ter, porque tem muitas versões do clássico, mas no futuro a gente pode implementar e vai ser uma coisa muito mais fácil. Eu acho que a Blizzard já está se preparando para daqui a, sei lá, 4 anos, reintroduzir um servidor RAF com algumas mudanças e ver o que os jogadores acham. Sabe? Caiu o interesse do clássico, ela reintroduz um servidor do RAF com algumas mudanças. E galera, o momento tão esperado finalmente chegou. Black Friday do No Ping. E esse ano a Black Friday ela tá muito especial, vocês não têm ideia. Você vai ter acesso ao programa que reduz até 80% a sua latência, o seu MS, para nunca mais você morrer, porque o seu jogo lagou, que aumenta o seu FPS e acaba com desconect e com a perda de pacote por metade do preço. Você escutou direito, no ping com 50% de desconto. Você vai contratar
12 meses e vai pagar apenas 6 meses. Galera, olha que coisa maluca. Você não pode perder essa promoção. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link. Você vai clicar no link. Você vai para a página do Ping e pronto. É só você pegar o plano anual. Não tem cupom esse ano. Esse ano é só clicar no link e escolher o plano anual. Galera, não perde tempo. Não dá mole, porque é só até o final do mês. Aproveita, divulga para os amigos, manda para o pessoal da guilda, manda para aquele cara da guilda que fica morrendo porque tá lagado. Você nunca mais vai ter problema de perda de pacote, de desconect e de MS alto. Eu garanto para vocês. Depois que vocês jogarem com o NoPing, vocês nunca mais vão querer jogar CR. Não perde tempo, clica no link e escolhe o plano anual para ter 50% de desconto, contrata 12 e paga apenas 6 meses. Aproveita, galera. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Valeu, galera. Você pode trazer alguns detalhes específicos sobre a sua ideia do leveling, o aumento da velocidade do leveling do 80, porque no Cataclismo a Blizzard já falou que ela vai fazer algumas mudanças e algumas das mudanças que ela falou é que o leveling vai ser mais rápido. Até porque senão um novo jogador não vai conseguir jogar. Our next question is from McCulloch from the EU server of Ravencrest. Can you please share more specifically what is your current idea on the increased leveling speed from 1 to 80? Yeah, so, whenever we bring an expansion like Burning Crusade or Wrath Classic, and now Cataclysm Classic, we feel like we have a really good opportunity to sort of reframe that expansion, and that's sort of where the genesis for a lot of our hashtag some changes come from. And when we think about the leveling speed, when we think about Cataclysm specifically, there's a renewed focus on Eastern Kingdoms and Kalimdor and that level 1 to 60 journey. That the level 60 to 80 journey being spent in Outland and in Northrend kind of doesn't feel like it's a part of. So what I would expect is for that level 1 to 60 journey with its hundreds of new quests, we expect a lot of players to be there, either brand new players or returning players. And we might not make as many adjustments to that 1 to 60 portion, although I will say we've been incredibly pleased with how well Joyous Journeys has been received every time that we've been able to bring it back for Wrath. It's actually live right now in Wrath Classic. So I would expect to see that from time to time for that level 1 to 60 journey. But the focus, I think, of our leveling changes there are really going to be focused on that Outland and Northrend experience before players return from Northrend at level 80 to complete their level 80 to 85 journey in the main 2 continents of Azeroth. So I would expect to see just some experience increases there, similar to what you would see with Joyous Journeys. Not to take away from any of the content in those level bands, but certainly to get people a little bit quicker to that 80 to 85 portion once they reach that section. É uma questão bem complexa, porque, beleza, você quer aumentar a velocidade do leveling, faz sentido, mas por outro lado, você vai refazer todas as zonas do 1 até o 60, até você chegar em Terra-Além, com novas quests, novas experiências, que é uma das grandes novidades do Cataclisma. Aí você faz a pessoa upar mais rápido, quer dizer que o cara não vai experimentar a história das zonas que é a novidade do Cataclisma. Para mim, faria mais sentido se ela deixasse o level do 1 ao 60 como ele é, e do 60 para 80, que como ele falou, é Terra, Além, Burning Crusade, que é o passado, você talvez deixar o jogador pular direto. Não sei, sabe? Para mim, faria muito mais sentido você deixar 1 a 60 como é, e do 60 para 80 ser um negócio assim, 2 quests. Porque o cara não tá jogando Cataclisma para fazer o leveling de novo do Burning Crusade e do Wrath. Na boa. Para mim, se ela deixasse você pular direto, eu não vejo nenhum problema. A novidade do Cataclisma é a reformulação do mundo e as novas zonas. Do 80 não, né? Porque o cara tem que upar nas novas zonas também do Cataclisma, né? Então talvez do 1 ao 60... do 1 ao 60, aí do 60... Eita, peraí, vai até 80. Não, 80 é Wrath, do 60 para 80. Do 1 ao 60, deixa como tá. Do 60 para 80, Rússia. E aí do 80 para 90, que são as novas zonas também do Cataclisma, deixa o cara upar. Pronto. Vai ser mais rápido porque ele vai pular Terra Além e Wrath King e não precisa nem upar.
Cara, ninguém vai jogar o Cataclismo para reupar no Burning Crusade Wrath. Deixa o cara pular direto. Our next question is from... O que vai ser feito para fazer as guildas mais acessíveis e úteis no Cataclisma? Cara, Cataclisma tem um novo sistema de guildas que... Tom L. on ATS server. What will be done to make guilds more accessible and useful in Cata? Yeah, so this is another one where when we look back at the original Cataclysm, there's two sort of components that we think about guilds from. One, making smaller guilds more viable or on more of an... Só um pequeno detalhe aqui para quem não jogou do Cataclisma. Cataclisma foi quando a Blizzard implementou um sistema de quest guilda, nível de guilda, recompensa de guilda, que as guildas ficaram muito mais interessantes. Só que tem um pequeno problema porque o mestre da guilda, ele acaba acumulando dinheiro, né? Automaticamente pelas pessoas estarem na guilda dele, né? Então, tinha muita gente que criava a guilda porque todo o gold que as pessoas ganhavam, um percentual ia para a guilda, o banco da guilda. Aí o cara pegava aquele dinheiro e botava para ele, né? Aconteceu isso. Mas, cara, não foi a última expansão, porque esse sistema ele foi lançado em Cataclisma e ficou durante um tempo, né? Eu acho que até o Warlords of Draenor ele funcionou. Mas foram os únicos momentos que as guildas eram valorizadas, tirando a questão de você precisar da guilda para raidar. As the larger guilds, and then two, reducing some of the toxicity that was kind of introduced back then. If we look at that one first, there was a guild perk that existed where for however many members you had within your guild, every time that they would loot gold, the guild would receive a portion or a percentage of that. And so it basically then made it super impactful or important for a lot of guilds just to spam invites and try to get as many members as possible. Right. I think that's certainly one area that we want to address. And then the other section on the smaller guilds, there are guild experience caps, both daily and weekly, and challenges that players are being tasked with to overcome on a weekly basis. And the larger guilds have a much easier time being able to do that. So I would expect that as we look at what we can do there, I would expect that some of those challenges or experience gains or the ability to reach those experience caps may be adjusted so that smaller guilds can participate in that and unlock some of the perks on a more equal playing field as the larger guilds. All right, our next... Desculpa, galera, mas para quem não sabe, eu também estudei cinema, trabalhei bastante tempo nessa área. Me incomoda muito que o foco tá na mão dele, não tá no rosto dele. Então aqui fica meio desfocado e aqui fica focado, mas tudo bem. Nós podemos esperar o retorno do botão desencantar quando itens estiverem sendo rolados? Question is from Awesome on the Paggle server. Can we expect to see the return of the disenchantment button when eu não lembro. items are Isso being foi rolled lançado out? no Cataclisma? Yeah, short answer, yes. We're planning on doing that on Cataclysm. Boa. Oh, that's a short answer. Yes. Nice. Yes. Can be as simple as that. Yeah. Our next question is from Lilyberry on Grobula server. Is there any solution coming in Cata for the... Tem alguma solução chegando no Cataclisma para o meta do Guild-Core fazendo impossível você upar altos porque eu sou constantemente rejeitado por grupos? Deixa eu entrar numa guilda. Gear score meta making it impossible to gear up alts because I get vou constantly falar sobre isso rejected by depois da groups. resposta deles. Yeah, there's a lot of content that was both part of Wrath of Lich King Classic, like the Titan Rune dungeon system. It really allowed players to continue to explore dungeon groups now through the random dungeon finder. There's more ease for players to get into that and find groups easily, and really get the items that you need to be able to eventually jump into raids. Yeah, and this is something that we're gonna keep monitoring towards, you know, not just when Cataclysm starts, but also when the pre-patch comes in and a lot of people might be coming back to the game and trying to experience all of the content. So we're gonna be looking into it and making sure that we're always on the looks of finding ways that it could potentially ease that, like as Tim mentioned, the Titan Rune dungeons is kind of an idea of that, and there's always like different steps to get there. We know that Titan Rune dungeons, we acknowledge that they might be a little bit of a steep step
for a newer character, so you can always start, your journey going into normal dungeons or the heroic versions eventually, or through PvP and getting some gear so you're ready for those catch-up mechanics that we have, like the Titan Rune dungeons. That will be coming into Cataclysm in a different form. Para quem não jogou Wrath of the King, o que são as runas titânicas, tá? É um sistema que a Blizzard implementou no Wrath of the Lich King, de que o que acontece nas expansões passadas. Nas expansões passadas, eu ia falar expansões atuais também, mais ou menos, que é o seguinte: como você não tinha um sistema de mítica mais antigamente, as dungeons, elas eram importantes no primeiro patch, quando a expansão era lançada, e depois elas perdiam relevância, porque elas acabavam ficando fáceis, mas as recompensas que ela dava, a guia era de nível e level muito baixo. Então, você fazia, na verdade, porque você tinha aquela quest semanal para você fazer, quest diária, para você pegar a moeda para trocar por guia, né? Só por isso que você fazia. Só que aí ela implementou um sistema bem legal, que você tinha essas runas que deixavam a dungeon mais difícil, só que você pegava equipamento daquele patch atual. Então, saiu o patch do ar, você podia fazer as dungeons do Wrath normal, ou você podia fazer as runas titânicas, que deixava a dungeon mais difícil, só que você pegava uma guia do mesmo nível das raids, sacou? Não era do mesmo level que a raid, era um pouquinho menor. Você conseguia se equipar, é muito mais fácil você se equipar, sabe? E eles vão trazer isso pro Cataclisma, é uma ótima mudança. Isso deveria ter no Clássico também. Our next question comes from SageMan19. Nós podemos ter um roadmap dos futuros level caps? Aquele deve estar falando do Seas of Discovery. 1923 on the Classic WoW subreddit. Could we possibly get a roadmap of the future level caps? Yeah, so Season of Discovery and the level caps. I guess just to recap sort of what those level caps are, we're starting at level 25. After level 25, we're going to raise the level cap to 40, we're going to raise it to 50, and then we're going to raise it to 60, and of course have all of the end-game content after 60. When we think about the timing for those, we're not ready just yet to say when they're coming. There's an element of flexibility in there that we want to be able to maintain. Part of the inspiration for this was back when the original Classic beta was live prior to its launch in 2019. It was so cool to see the new metas that developed and what an end game at level 30 or level 40, I think it was, were the two level caps that we used, what that looked like. So when we think about the roadmap and the timetable for when we'll be increasing these level caps for Season of Discovery, we really want to give enough time for that meta to develop and for players to be able to experience that end game at each of these level caps. So you won't have to wait too long, but we want to give it a little bit more time to see, how the first one at level 25 performs, and kind of use that as a basis for when we want to start moving on to the next ones. Tá, não tem previsão, faz sentido esperar mais um pouco. Ótima pergunta. Conteúdo dos levels caps anteriores vai continuar relevante em cada capítulo à medida que o level cap vai aumentar? Porque uma reclamação não, uma dúvida que os jogadores têm, uma preocupação é a seguinte: para quem não entendeu como é que vai ser o Seas of Discovery, vai ter vários level caps, tá? É como se fosse cada um. Vamos pensar o seguinte: é como se cada fase do Seas of Discovery fosse um patch, tá? O primeiro patch vai do level 1, é um patch na verdade, vai do level 1 ao 25. Aí no 25 você vai ter o endgame. Imagina que a Blizzard lançou uma nova raid. Aí quando lançar o próximo patch, o level vai do 25 para o 40. E é como ela lançasse uma nova raid aqui do level 40. Mas o que vai acontecer com aquela raid do level 25? Porque, a preocupação é, a Blizzard gastou um tempão fazendo uma raid nova pro level 25 e ela vai ser usada só durante 3 meses, porque depois as pessoas vão ficar fazendo aquela raid level 25, sendo que o mais importante é você upar pro 40 e fazer o conteúdo level 40? Então, não seria legal se ela aumentasse o level dela também para ter mais conteúdo endgame? Para mim seria. Next question from Asadai on the Chrome Crush server. Will content from previous level caps remain relevant from chapter to chapter as the level cap is increased? Yeah, absolutely. The beauty of making level up content is that we're adding new things to the outdoor world.
And even as phases progress and people jump in that weren't playing in phase 1, or people making alts because they can't wait to see what kind of runes that other classes have to offer, they're going to be leveling through Azeroth again, and the new content, the new rune discoveries that we added to zones all throughout the world, people get to experience that. So that will definitely be relevant content to the level up experience all throughout the lifespan of Season of Discovery. We also hope that the content like our level up raids, that people feel comfortable incorporating those into their level up journeys. So if you're in phase 2 or beyond and you can get a group together in your mid-20s, then why not run Black Fathom Deeps a couple times, get a couple great pieces of gear and use that to help level yourself up. Get one of those like new items that we're creating. Yes. Yeah. Aquela questão, mundo real versus a prática, né? Porque é do tipo, o que teoricamente vale mais a pena? Você tá na segunda fase, o level máximo é 40. Você vai ficar fazendo quest para upar 40 ou você vai procurar outros 10 jogadores para entrar numa raid que você pode wipear? As pessoas só vão fazer se a recompensa for boa e se o XP vai ser bom. Só por isso. Talvez seja até legal se for, para mais ou menos forçar as pessoas a fazerem. Você não quer fazer, beleza. Você está ganhando menos XP. Mas tem essa opção aqui. Talvez seja legal se eu fizesse isso, mas continua um pouco da discussão, né? Pô, você vai gastar tanto tempo refazendo uma raid para ela ficar relevante só durante... relevante, entre aspas, 2 ou 3 meses? Não sei. Tá. É razoável assumir que as raids do Clássico eventualmente vão chegar no Season of Discovery. Vai ser possível você pegar a Tiesh? Cara, eu nunca tive a Tiesh. Eu queria pegar a Tiesh. All right, our next question is from Malzar with the guild Jolly Roger. They ask, is it reasonable to assume that Classic raids will eventually come to Season of Discovery as well, such as being able to acquire Atiyesh? Yeah, so yes, absolutely. So many of those raids are so iconic, we absolutely want to include them. I think at this point, thinking about the Season of Discovery twist on everything, it's possible that they could also come with some changes. When we think about that, we think about some of the work that we did on Season of Mastery as kind of being within the realm of adjustments or additions that we make to them. But on the flip side, we're still discussing it, and we recognize that players' characters that'll be coming to each of these are going to have access to tons of new abilities. And that's kind of going to bring a fresh spin on these raids as they exist without any changes or additions. So something that we're still in discussion on, but the raids will absolutely be there. Malzar has... Boa pergunta. É a segunda ou terceira pergunta desse cara, hein? Podia ter pegado a pergunta toda, se bem que ele fez uma ótima pergunta. Existem planos de introduzir um novo lendário para o Season of Discovery, assim como a Ashbringer, que é Matória original, ou o Lamento Gélido? Ótima pergunta, Malzar. Has a second question. Pode trazer mais perguntas desse cara que ele faz pergunta boa. And they ask, are there any plans to introduce any new legendary items for Season of Discovery, such as the original Ashbringer or Frostmourne? Sim. It's a big maybe. I think we're so excited to explore sort of the unfinished storylines or quests that abruptly ended, like what's behind the gates of Timbermaw Hold in Azshara, or why does the quest line for the Shade of Aranicus gem abruptly end in Winterspring? We're super excited to explore continuing those storylines or quests when it's appropriate and when it is respectful of content that was eventually explored in future expansions. Grande talvez. O que você está fazendo para resolver o problema da inflação de gold, compra de gold e bot? Our next question comes from Sir Thunderpaws on the Classic WoW subreddit. What are you going to do to address gold inflation, gold buying, and botting? Yeah. So... O que você está fazendo para acabar com os bots? Yeah! This kind of activity and the impact that it has is incredibly important to us. Not just as developers of the game, but also as players of the game. Foi você que roubou essa loja? Yeah!
ourselves. So it's something that the team is incredibly focused on, almost nonstop. You know, when we think about this, and we think about the tools that we have at our disposal, it gets challenging to get into specifics on it, because the more that we talk about it and the more that we talk about how we work on this, or the areas that we work on to help address it, the more self-defeating it can become, because of that level of insight that we're giving into it. So I would say that I'm sure some players have noticed the occasional instance where an instance might close for a little bit with not very much warning, and then may reopen. Those could be areas where some of our team are making some changes due to some activity that we've seen in those spaces. I think part of the challenge really is that communication problem that we come across. We're trying to find ways to be more communicative about our efforts. One of the things that we started doing several months ago is working with our community team to post the monthly number of accounts that have been actioned, to kind of give some of that visibility into the work that our team and our partner teams are doing in this area. I think bottom line, we recognize that this is a battle, and we recognize that it's a battle that's not going to stop, but we are up to the challenge. This is one that we are not going to stop fighting. The team is committed to it, our partner teams are committed to it, and we're going to use all the tools at our disposal and our evolving tactics to continue addressing it. Yeah, I mean, in the technical side of things, we're always looking into different options on how to increase, you know, all of the code and like the systems that we have in place, and it's always part of like our tasks that we always are looking into, and we work really closely with, you know, the modern side of the game too, because to kind of have a concrete and like unified front into this battle. Não podemos falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente diz o que a gente está fazendo. Eles podem trabalhar contra isso, mas estamos trabalhando, confia. Como você planeja balancear as facções para o World PVP no Season of Discovery? Ótima pergunta. Our next question comes from the BG Hero on the Classic WoW subreddit. How do you plan to balance factions for World PvP and Season of Discovery? Yeah. So this is a fun one. I want to start kind of just talking about servers or realms for a second. I don't think a lot of players realize, because we've only talked about it once or twice publicly, but when we were developing hardcore realms, we were actually able to develop quite a bit of technology and new methods to raise the realm caps for the number of concurrent players that we can have connected to a single realm at a time, quite substantially. So when you look at the number of realms that we launched with on hardcore, it may seem like there's only a couple, but they can actually hold a far greater number of players at a single time than we had ever previously been able to achieve on previous classic realms. So that's certainly something that we want to employ when it comes to Season of Discovery. It's kind of like we want to do as few realms as possible while still being able to get everybody in who wants to play. Now that being said, tá, isso quer dizer que você vai ter dois servidores, para ordem e para dentro. I'm also not an engineer, so Anna, I don't know if you want to talk a little bit more about that or about the PvP side of things and how that's going to. Yeah, I mean, we hope that with these, the population kind of regulates a little bit more, knowing that, like, with less options to choose from, we have seen this in data before, right? When there's not as many servers to choose from the beginning, kind of like the factions start balancing a little bit more. So that's our hope with all these improvements that we're doing. The other thing too is that the World PvP event that it's currently being developed, well, actually it's ready to go for level 25. It actually doesn't start until both factions get to a certain threshold. So we're hoping that
when the event starts, it's going to be at a balanced place and a balanced battle. And of course, we're going to be keeping a close eye on it and just making sure, like, hey, is this working? Do we need to do any adjustments to the World PvP event that might, you know, help that balance and keep that balance and making it fun, right? Like, because we want it to be fun. So yeah, we're kind of like keeping an eye on the server population, plus also the new events and all of those kind of things, and keeping the faction balance on mind. I look forward to watching those streams on that World PvP event. Yeah, that's it's gonna be fun. And that's like what's so much fun about Classic is that it's like I think of PvP in Classic as being like World PvP and those like epic battles with a bunch of people out there in the world. So it's gonna be really fun. Cara, assim, porque infelizmente, essa aqui também já mandou pergunta, hein? Tinha 2 pessoas. Infelizmente não tem muito o que a Blizzard fazer, porque um papel é uma coisa, no mundo real é outra. Quando lança os servidores, você até consegue ter mais ou menos alguns servidores com certo balanceamento, mas depois vira horda ou vira aliança, sabe? A única maneira de você lutar contra isso é PVP instanciado, Battleground, Arena, infelizmente, sabe? PVP no Open World, no lançamento, você até consegue ter. Cara, a gente até viu batalhas em larga escala, quando influenciadores, assim, sou da Horda, sou da Aliança, vamos pegar a galera, vamos no meio do mapa e vamos se bater. No início. Mas passa um tempo, a pessoa até fala, não, porque lançou os Battlegrounds, não tem isso. Eu acho que não, acho que, sinceramente, é porque ao longo do tempo, é normal, o servidor vira Horda, vira Aliança. 90% dos servidores do WoW são assim, não tem muito o que fazer. É natural. Você tá num servidor que você tá apanhando porque você é da facção que tem menos gente, o que você vai fazer? Você vai continuar apanhando simplesmente porque quando você tá fazendo quest tem 5 contra 1, 3 contra 1, ou você vai mudar de servidor? Você vai demorar 3 vezes mais o tempo para upar porque, se eu quero mostrar que eu consigo. A maioria das pessoas não tem tempo para mostrar que consegue. O cara só quer se divertir. Não tem mais essa. Quando a gente tinha 14 anos era legal. Eu tinha amigo, eu gosto de upar em servidor que tem menos aliança, porque assim tem um desafio. Beleza, você tem tempo livre, você é um moleque, você é um adolescente. Agora, hoje em dia, não. Eu tenho 2 horas por dia para jogar. Eu vou querer perder meu tempo porque eu escolhi um servidor que tem menos gente. Aí tem um moleque de 15 anos que fica lá parado me matando sem parar. Não. Eu quero me divertir, eu quero aproveitar as minhas 2 horas. Não quero perder um tempo pro molequinho de 15 anos que tem tempo na vida que passa o dia matando o jogador da facção oposta. Não é que ele tá fugindo do PVP? Não. Eu tô fugindo de perder tempo. O que a gente mais quer na vida é isso. Aproveitar o pouco tempo que a gente tem quando não tá trabalhando, quando tá fazendo coisas mais sérias do que jogar, né? Vamos lá, próximo. Existe algum plano para bufar ou tunar instâncias ou conteúdo de outro mundo para fazer... Existem planos para você bufar o conteúdo instanciado ou de mundo por causa do grande número de buffs que vão vir agora com cada uma das classes? Boa pergunta. Our next question comes from Arithma from the guild After Dark. Are there any plans to buff and or tune both instance and open world content to make up for the large number of buffs coming to every class? Yes, absolutely. We want the world of Classic to feel both exciting and challenging to players, and especially as we're adding new content to the open world, really encouraging people to go into all the nooks and crannies of different zones, looking for these new runes. Players are going to get a decent amount of power from those runes, and so we want to not one-to-one counterbalance the difficulty of outdoor content. We want players to feel an increase in power, but we within reason. So where it's appropriate, we have the power to adjust the HP and the damage of creatures in the outdoor world. Now, as for tuning of our raids, we also want our raids to be challenging. We also want them to be approachable, but especially for rewards, we want to make really cool items and rewards for people to be excited about and go after in these dungeons. And so we want the challenge of the bosses to reflect the power of the rewards that we're handing out. Existe a possibilidade de nós vermos um xamã aperfeiçoamento usando two-handed? Não. 2 armas de uma mão só?
e ser viável no DPS? Não, desculpa, é exatamente isso. Existe possibilidade de a gente ver um xamã usando uma arma de 2 mãos e ser viável no DPS? The next question comes from RoarG90 on the WoW Classic subreddit. Is there a possibility we can see two-handed Enhancement Shaman viable as DPS? You know, the modifications necessary to make both. There's a lot of modifications necessary to make both two-handed Enhancement Shamans and dual-wield Enhancement Shamans viable. For Season of Discovery in particular, we've focused more on modeling after the Burning Crusade version of Enhancement Shaman. We're keying off of runes like Lava Lash and dual-wield specialization. To get two-handed Enhancement Shaman working properly, we'd probably have to add like a 5th rune to some of the armor slots to make that work. You know, that's not in our plans currently, but it's an intriguing possibility. And, you know, on the Classic team, we're always listening to feedback of our players. So if that's something that players are passionate about and want, por enquanto, não. Oh, we will. Just you wait. Just you wait. Our next. Opa, ótima pergunta. Vai ter uma raid no Monastério Escarlate? Question comes from Beth F on. Porque para quem não viu o painel do Season of Discovery, eles mostraram 3 imagens dando a entender do que pode vir para o futuro, que seria uma raid Gnomerangan, uma raid do Monastério Escarlate e uma raid do Karazhan Crypt, né, das criptas de Karazhan. Senjin. Cara, uma raid do Monastério Escarlate seria épico. Will there be a Scarlet Monastery raid? Ooh. You know, the content that we mistakenly teased at BlizzCon, it really represents just a huge aspirations that we have on the Classic team. You know, the treatment that we gave the Black Fathom Deeps raid, it represents just what we're willing to do to existing content. I'm so excited for players to be able to see our discoveries that they didn't get to see at the convention or BlizzCon, because they're really a great example of the level of detail and care and love that we're putting into making brand new content. Vai ter live do lançamento aqui ao vivo e a gente vai criar uma guilda pra gente jogar juntos, tá bom? On the Classic Dia team 30. to make brand new, never before seen Classic raid content for Season of Discovery. There's nothing to announce at this time, but we're definitely excited to have big aspirations. No Season of Discovery, eu vou poder achar runas que fazem o meu Smite. Esqueci o nome dessa habilidade em português, do Sacerdote Sagrado. Uma spec viável de DPS. E Sagrada Disciplina é feito para ser healer? Legal. Será que vai ser possível você criar um sacerdote sagrado DPS? Our next question Seria comes from legal. Felich on Kazakh. Mago pode ser healer. In Season of Discovery, will I be able to find runes that make Smite Holy Priest DPS viable, or is Holy Disc meant to be healers? Yeah, I mean, that's one of the beauties of Season of Discovery and like having all these rune systems is that Cara, eu vou ter que upar todas as classes level runes are not specialized depending on what talents you choose. Eu nem vou ficar focando em fazer o endgame. There's like certain runes that if you read about them, they're more like DPS focused, like homunculus. And then there's other ones that are more healer-based focus, like Penance or Prayer of Mending, right? But the idea is that you can mix and match them all, right? So you can be a Discipline Priest or a Holy Priest and go and pick the more on the shadowy side, on the DPS side, and there's nothing stopping you. So you can go and still heal with your abilities, but then also pick some of the DPS ones and still have the same ability as them. And on the opposite side too, right? If you're playing a Shadow Priest, maybe you also want to have a Penance here and there and like play with it, and maybe you're even more of a hybrid of a healer/DPS. Our next. Eu escutei na stream que o Season of Mastery, o céu é o limite. Se isso, qual é a mudança mais radical que vocês estão dispostos a Question comes implementar? from Marcos from the Guild from the Ashes. I heard on a stream that with Season of Discovery, the sky is the limit. If so, what is the most radical change you'd be willing to implement?
That's a great question, Marcos. You know, we really want to double down on the philosophy of the world as the main character in Season of Discovery. And, you know, the beauty of getting to work on level-banded content phases as a designer is that we get to focus on one section of the game at a time as it's relevant to players while they're leveling up. And whether that content, you know, manifests itself as outdoor world PvP or new world bosses, new rewards, new contests, we're gonna do our best to figure out where that content fits best within our new level band content phases. Tá. Ele não respondeu nada. Tá. Até porque eu vou deixar falar isso no final. Para o servidor Season of Discovery, as habilidades raciais vão ser rebalanceadas? Boa pergunta. Next question comes from Porque tem racial que é on the muito EU boa. servers. Cara, no clássico tem racial que é inútil e tem racial que é muito boa. Tipo, o Fear Ward do anão. O anão sacerdote tem tirar Fear. Storm Reaver. For the season server, will racials be Que é ótima. rebalanced? Yeah, that's a fantastic question. You know, racials are incredibly important to, you know, solidifying the fantasy of the character that you're playing. Whether you're a Tauren with Warstomp or an Undead with Will of the Forsaken, it really defines your character. But at the same time, we know that a lot of people choose certain races because it's the optimal choice, and we know our classic players, they love choosing the optimal choice. So with that said, we're not going to do anything specifically to racials as they currently exist on characters. However, some of the things that players rely on racials to do, certain stat bonuses like weapon skill that orcs and humans get with axes and swords and maces, we aim to assist with where people have access to those stats through the rewards in our level up raids and discoveries that people find while leveling. So people won't feel forced to, you know, get the Edgemaster's handguards in order to be viable if you chose the race that you want to play because you like their racial abilities or you just like how they look. You know, another topic on the point of racial abilities is priests. Priests have a wide variety of unique racial abilities specific to their race and class. And, you know, one of the things... Porque para quem não sabe, no clássico, o sacerdote, ele tem uma habilidade nova dependendo da raça que ele escolher. É a única classe que tem isso. E nunca ficou claro por que o sacerdote tem isso e os outros não têm. Então, o sacerdote anão tem uma habilidade que tira o fia. O sacerdote renegado tem uma habilidade que dá dano. That we haven't really gotten into details about in Season of Discovery are the rune acquisitions themselves and how some classes have some very unique ceremony associated with learning their runes, and priests are one of those. They'll be encouraged to go into the world and learn about the religions and the faiths of the different races of Azeroth, and so this is not planned for the level 25 phase, but in future phases we're open to exploring you know, priests perhaps getting access to the priest racials of other races in the journey of that religious exploration that they have to do. Eu ia falar no final, mas aproveitar logo, porque assim, o Season of Discovery, pelo próprio nome, a temporada da descoberta, eles não podem revelar tantas coisas, então fica até complicado porque tem coisas que ele não pode falar. Então, essa resposta foi uma resposta totalmente ensaboada. O cara falou, olha, vai ter alguma coisa, mas eu não posso dizer o que essa coisa vai ser. Então ficou uma resposta ensaboada, mas a gente tem que entender, né? O Season of Discovery, a grande novidade é que você vai ter que descobrir as coisas jogando. Né? Porque nem o Red até já descobriu algumas coisas. Sugestão, não veja as coisas que o Red já descobriu, tipo, quais são os segredos, onde você vai pegar as runas. Na boa, porque o diferencial é a descoberta. Vai sem saber de nada. Vai sem saber de nada. Não fica procurando,
Eu vou fazer um caminho do leveling mais rápido. Cara, o legal do Seasons of Discovery é isso. É aquela experiência da primeira vez que você está jogando. Sacou? Então tem essa experiência. Não vai ver os guias como upar mais rápido, cara. Aproveita. Esse é o diferencial do Seasons of Discovery, sabe? É tipo você jogar o Final Fantasy XIV e pular a história. Você pode pular? Pode. O endgame é legal? Mas, cara, aproveita a história também. Não custa nada. Literalmente. O Seasons of Discovery vai terminar com server wipes, assim como o Seasons of Mastery, ou os servidores vão ficar open para conteúdos futuros para uma fase level 60. All right, we have one last question, and this is from Tyranny533 on the Classic WoW subreddit. Will Season of Discovery end Cara, with... já sei a resposta. Olha, estamos abertos e dependendo do feedback dos jogadores, vamos fazer. O que o cara está perguntando quando o Season of Discovery terminar, vocês vão fechar o servidor, vai acabar, ou vocês vão deixar aberto que talvez será o Season of Discovery 2, que vai ter conteúdo até level 70? Server wipes like Season of Mastery, or will servers stay open for future content once the level 60 phase is out? Yeah, that's a very good question. We're really excited to have the level content phasing that we're planning for Season of Discovery. So we're really hoping to get an idea of how players are interacting with the content through this. I mean, right now, it is a season, right? So it is set up to be temporary. We always guarantee you that you're gonna be able to keep the characters that you create one way or another. How that's gonna look, it's not solidified yet. We're still talking and we're gonna be seeing, as I mentioned, monitoring through all these phases, seeing how people are engaging, see what people love most. So then we can find these characters of place, right? pedirem muito, eles criam um servidor. Keeping an eye on it, we don't have final plans on it, but we guarantee you that your character is gonna be able to go one way or another. And of course, if there's like something that everybody just loves so much and they don't want to see gone, we're definitely going to talk about different options on how we can allow players to keep having the fun that they're having. Yeah. That wraps up our Q&A session. Thank you guys so much for hanging out, and we'll see you guys next time. Obrigado. Thank you, everyone. Até a próxima. Então, galera, o que eu achei desse Perguntas e Respostas? O Perguntas e Respostas do War Ifen, que também já está aqui no canal, para quem quiser saber. Não adianta. A gente fez a brincadeira do War with Ifen. E agora eu ficar na minha cabeça eu sempre chamar de War Ifen. Porque não é War Ifen. Não é Ifen, tracinho. É War with, né? Mas beleza, não adianta. Eu achei que o do War Ifen, a Blizzard foi mais direta. Eu falei, eu não falei, eu falei, yeah. A Blizzard foi mais direta, respondeu mais as questões, deu resposta sobre a pergunta que a pessoa estava fazendo realmente. Vai fazer isso? Não, vamos fazer isso, aquilo, né? Esse daqui foi um pouco mais genérico, foi um pouco mais ensaboado, mas como eu falei, faz sentido, porque o nome da temporada de descoberta você vai ter que descobrir as coisas jogando, então eles não podem revelar tudo, algumas coisas eles podem falar, outras não. Então ficou uma coisa mais aberta, mas eu gostei. Primeiro que eu gosto da Blizzard falando mais com a gente, conversando mais com o jogador. É claro que eu preferia que isso aqui fosse ao vivo, porque aí o cara não pode dar uma resposta pronta. Aí o cara tem que responder o que foi perguntado e não escolher as perguntas melhores. É óbvio que ao vivo é muito melhor, porque você responde que... Beleza. Só que, por outro lado, também ao vivo, você tem que responder o que o cara perguntou. E aí, de vez em quando, tem aquelas perguntas. Blizzard, você vai deixar o caçador usar o pet lá de Mist of Pandaria, que eu não consigo usar hoje, que é uma pergunta que 0,2% dos jogadores querem saber. Aqui não, ele consegue pegar aquelas perguntas mais populares, entre aspas, né? Teoricamente, que eles podem escolher também aquelas melhores para eles, né? Mas, então, todo tem vantagem e tem desvantagem. Eu acho que podia fazer os dois, sabe? Quanto mais perguntas e respostas, melhor para os jogadores. Essa comunicação, a Blizzard está se comunicando muito melhor com os jogadores que nas últimas expansões, que nos últimos anos. Então isso é altamente positivo. Estou muito empolgado com o Season of Discovery, muito mesmo, sabe? Eu vou começar a live. Eu não vou começar a live à noite, não. No dia 30, a hora que o servidor abrir, se bem que o servidor deve abrir 8 horas da noite. Eu vou estar aqui na live na hora que o servidor abrir para raidar aqui com vocês, para brincar aqui com vocês, tá bom, galera? Gostei. Apesar das respostas enroladas, que não levam a lugar nenhum, eu gostei. E estou muito empolgado,
Até com Clássico também, Cataclisma também tô empolgado, tá bom, galera? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês e quero ver todo mundo dia 30 na live aqui do Codex com sorteios, tá bom? Live aqui do Codex no dia 30 jogando Season of Discovery ao vivo com vocês e quem quiser participar, a nossa guilda vai ser da ordem, tá bom, galera? É isso. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse Perguntas e Respostas do World of Warcraft clássico lá da Blizzcon? Vocês gostaram? Qual foi a resposta que vocês acharam mais interessante? O que vocês mais gostaram de tudo que foi falado? Vocês estão empolgados com o Season of Discovery? Vocês pretendem jogar o Season of Discovery ou vocês não estão empolgados? Vocês estão empolgados com o Clássico Cataclisma ou vocês acham que não deveria nem lançar, vocês não pretendem jogar? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês vão jogar o Season of Discovery? Vão estar aqui no dia 30 na live e na nossa guilda? Escreve aqui embaixo, deixe um comentário que a sua opinião é o mais importante no canal. Deixe os comentários que estão aqui embaixo, só para o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.